Yeah. There we go. Good. All set. So Josh, just so you know, Gershon Kival is going to be reading Torah and Betsy Colbert is doing the Haftarah. Got it. Okay. Yep. So I will not mute them. Yeah. Yeah. And I'm actually doing commentary during the service also. Color commentary. Yeah, exactly. That's right. Yes. And the rabbi crushes the blessing. Yes. Get a load of what she's wearing. Oh man. Strange times. Gosh, how many classes are you teaching? I'm teaching 2. And it's kind of a plum schedule. It's like 2 upper level classes that I really enjoy teaching. Total of about 20 students. Oh. So the grading is fairly easy. Yeah. Yeah, it's good. And the first class is at 8:10, which if I were teaching in person would be pretty miserable. Yeah. Yeah, but now I just like have breakfast, go into my office. And, Right. Yeah. Exactly. So is there an etiquette for that? Do you allow students to come in with their cup of coffee and a bagel during class? Absolutely. And, a lot of them don't even turn their video on. I encourage them to have the video on for a sense of community, but I don't mandate it. So that's the thing. Are you boys required to have your video on for your Zoom classes? Well, when the teacher's like sharing their screen or presenting something, we don't have to because they can't. The teacher can't see everyone. Right. But most of the time, when we're doing class, we have to have it on unless. Right. But most teachers are light on their phone. Right. So yeah, I guess when your students are middle schoolers, you can require more of them. Yeah. Paul, I just wanted to extend condolences. Very, very sorry for your loss. Thanks, Josh. How's the weather at the beach today, Paul? Today is a beautiful sunny day, as opposed to yesterday, which was cloudy and drizzly all day. Oh, huh. And then it's supposed to be yucky tomorrow too. Right, but we're coming home tomorrow. Yeah. I think I saw Sharon Zittimer on Facebook. She was there, and it looked like it wasn't pretty either. No, it wasn't a nice day yesterday. Today will be a beautiful day. Yeah. We're going to go sit on the beach this afternoon. Right. Good. Yeah. So Paul, you're set for being me tomorrow morning on Zoom for Yeah, many. I have the instructions, and I'll use this computer, so we should be good to go. Good. Yeah, Lenore and I are still trying to figure out what we're going to do. We had thought, because of extended weather forecasts that we saw, that we would just do day trips this week. Maybe we'll go away last minute to an Airbnb somewhere. We don't know. Mhm. Yeah. Oh, great. Okay. Sure. Okay, everyone's taking their places here. Jonah, you're going to stand for the whole service? No, I'm gonna sit on Jacob's lap. Oh, okay. Love that. You can sit on my lap.
So the fog on Thursday morning was incredible. Yes, yes, it was. I mean, just walking outside in it, you couldn't see, you know, more than 50 feet sometimes. Yeah. I couldn't see Christine. Hello, Judy and Jules. Morning. Shalom. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Jules. Shabbat shalom, everyone. Yeah. So it sounds like Stacy Lynch is, and not just her, but a lot of public school teachers are having like a tremendous amount of work and pressure and preparing. I mean, I just know from Lenore and the teachers that she works with at the day school that they're working so much extra hours to prepare for their Zoom classes. It's really, really something. Yeah, it seems quite excessive. Yeah. Yeah. I have it for my own Ellie Sheva too, because she's in person in New York City at the Jewish private school she teaches at, but a couple of the kids are virtual. So she has to run a combined in-person virtual lesson, which is, I don't know how you do that. Like how you have the computer in front of you for the kids who aren't there in person, plus have kids in person. And it's a day school only for kids with learning disabilities. So the kids need extra attention to begin with, and they have extra attention in person plus extra attention on Zoom. It's exhausting. Yeah, I mean, she needs a co-host is what she needs at the very least. Yeah. No, Yeah. no teacher. I think it does have are the parents? It's just hard to keep track and like keep your eyes in two places at the same time. Here are my parents. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Mom and Dad. Yes, good to see you. Okay, now we have to be on our best behavior. Yeah. Sharon. Morning. No, not yet. Not yet. Here's Cantor Adina. There she is. Jonah, Yes. Shabbat shalom, and Dad will see you next week. Okay, good. We'll Zoom you. Okay. Sounds good. Shabbat shalom, Cantor Adina. Shabbat shalom, David. Shabbat shalom. Mark. Shabbat shalom, Mark's tallis bag. Yep, I'll be there in a minute. Okay. Sit down. Please make it louder. Hey, I still got I can hardly hear anybody. Still got what, Mark? 4.5 minutes. Yeah, I know. I'm just There you go. teasing. I know. And you're not in parts unknown today, at least not yet. Yeah, that's right. You're virtual. You're not in Prague. No, usually what you get is whatever I use during the week, and it didn't send anything during the week. That's quite a belt buckle, David. Yeah, I forget those belt buckles. Huh? Is it Israel? Search. Uh-huh. I remember the Israeli flag belt buckle. Yeah. The other belt buckle I wear says shalom in Hebrew. Uh-huh. I think we have a minion already. Oh, yeah. What did he say? He has a minion or Yeah. what? Yes. Nice. We can hear you. Everybody vote? I think I did. Not yet, soon. Yeah, right, exactly. Yeah, we did. We did.
After they count it, I'll be sure. Right. That's right. I mailed in my ballot, but I haven't gotten an email saying we received your ballot. Are you supposed to? Already. Well, it depends. And by us, You're supposed to get one, In Joe? Howard County, we got one. yeah, it depends how you sign up for it. You don't always, you don't always, Maryland. it depends how you request your ballot. Uh-huh. And if you give your email address when you ask for the ballot. So I've checked on the site and they say my ballot was received. Oh, that's and good. there's another status beyond that, which is like Wow. counted, and it's not that yet. I see. The ballots won't be counted until election day. No, I don't think so. I don't think that's the case. With the ballot that I had, which I think was a mistake that I did this, I printed the ballot at home and I printed the envelope and mailed it in. So I think that requires an extra step by the election judges because they have to transform that ballot to a different kind of paper that they scan in the machine. So I gave them extra work to do. So we received the ballot by mail and then went down to one of these big boxes by the Board of Elections, just dropped it in. Yeah. I should have done that. Lenore got that kind of ballot. She requested that from the email. And she got an email back a couple of weeks later saying that they got it. We got a mail-in ballot, and then we used Dropbox in Leisure World to put them in. And in 2 days, I had an email that they received it. There you go. Yeah. And me too. Yeah. Dennis was saying he's afraid his printed ballot, because they had to print because they were out west. Yeah. And it's going to only be counted provisionally. Oh, Dennis and Sharon. maybe, I don't know. Because it's from out of state. I On don't the know. corner said Dennis and Sharon. Not Sharon Kay. Just Sharon. Dennis will be home the 10th. Oh, okay. November 10th. I thought it was after Thanksgiving that he was coming home. We were very up in the air, so we were preparing for whatever. Okay. November 10th is good. Yes, November 10th is much better. Yeah, exactly. Exactly. Okay, folks, so it's 9:30. Going to ask Josh to mute everybody for us, and then there you go. Is everybody? Well, I'll take care of doing some. It looks like I think everybody's muted except for Cantor Adina and me, which is good. And Shabbat Shalom, everybody. And we will begin our service with Shochenad in the red Lev Shalem. We're on page 147. In the blue Shabbat Sim Shalom, we're on page 105. Shochenad marom v'kadosh shemo. Shochenad marom v'kadosh shemo. Echatu ranenu tzadikim badonai, la yesharim nava tehila. Befi yesharim titalal, uvedivrei tzadikim titbarach. ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל בריני. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות
ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. קדושה ומלכות ברכות והודעות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל הודעות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. And we rise if we can for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמך רבה, ועלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחייכון וביומכון, ובחיי דחו בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. שמך רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמך תקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Amvarach Leolam Vaed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. May be seated. We continue in the Shabbat Sim Shalom 107 in Lev Shalem 150. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מעל לעולם, דעת ותבונה הסובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסאו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאי זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פאר וכבוד נותנים לי שמו,
צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. In Lev Shalem, we're on 152 and then on to 153. In the Sim Shalom, 109 on to 110. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורעו שעשית יפארוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני מקומו. ליל ברוך נמות איתנו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. In Sim Shalom, we're on page 111. In Lev Shalem 154, we gather together our tzitzit in preparation for the Shema. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ,
ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועת אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקירבתנו לשמך גדול סלע באמת, להודות לך ולייחדך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר לעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. In the Sim Shalom, we're at the top of page 113, and Lev Shalem, the middle of 156. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת עולמים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו,
מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שיר חדש שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. And we rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדך נאומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We start the Amida out loud in Sim Shalom, page 115, and the Lev Shalem 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד, ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה.
ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. מקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כך כתוב האדם יחקר זה על זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז וקרש גדול די חזק משמיעים כל מיני עשינו מצרפים למתם. עוז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתחדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently in Sim Shalom 117 to 120, in Lev Shalem 162 to 166.
As we conclude our private prayers, we continue with Sim Shalom. In the Shabbat Sim Shalom, the top of 120, in Lev Shalem, 165. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד, אהבת חסד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We continue with Kaddish Shalem, the full Kaddish, 138 in Sim Shalom, 167 in Lev Shalem. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בעלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחיי חון וביומי חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יש רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך לקודשה ולעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובאותון לכל ישראל קדם אבוהון דיבי שמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. We turn back in the Siddur for the Psalm for Shabbat. In Lev Shalem, we turn to page 112. In the Sim Shalom, we turn to page 72. היום יום שבת קודש, שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש, מזמור של יום השבת. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי אשר אדוני צורי ולא עוולת בו. Mourner's Kaddish is on page 121 in Lev Shalem or 82 in Sim Shalom. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. V'alma divrach v'rutei v'yamlich malchutei.
V'chayachon v'yomechon v'chayei the Beit Israel. V'agalav izman kariv imru amen. Amen. Shmei Rabba Mevorach Le'olamo Ne'omaya. Yibarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yihadar v'yitalev v'yitalal Shemei Dekudesha B'richu. Eila minko birchata v'shirata. Tishbachata v'nechamata da'amiran b'yalma v'imru amen. Amen. Yehei Shlomo Rabba min Shemaya. V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom v'rama v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. So we turn now to the Torah reading. The portion this week is Noah, the famous story of the flood. Children love this story. You'll find lots of arts and crafts material, toys related to the ark and the animals that were in the ark. It is a mythic story as well. And before we get started there, let me just say the blessing for Torah study. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shekidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. So the portion in Eitz Chaim begins on page 41. Whatever Chumash you're using, it's the second portion in the book of Bereshit, chapter 6, beginning with verse 9. And so a lot has been written, of course, about this story. The portion is mainly about Noah and his family, who were commanded by God to build an ark, bring all the animals into the ark, either one pair of each animal as presented in chapter 6, or 7 pairs of pure animals and 1 pair of impure animals, as presented in chapter 7, and the story of them on the ark, leaving the ark, and God putting a rainbow in the sky as a sign of an everlasting covenant that there will never be such world destruction again. The portion also has the story of the Tower of Babel, this Bavel in Hebrew, this tower that is built by the inhabitants of that town to try to reach heavenward. And that story is here to teach why there are so many different languages in the world. As punishment for building the tower, God disperses the people across the earth with different languages. And then we have the genealogy of the next 10 generations leading from Noah to Abraham, which is the story as a Jewish people that we're concerned with. This is the prehistory that is presented here. It is fascinating, and it's also fascinating that in rabbinical school especially, I learned that from biblical scholars at the seminary, that there are pre-existing stories already of flood stories of societies that pre-existed Israelite society. So there is civilization written, writing started in Sumer, in Sumeria, between the Tigris and Euphrates rivers, maybe 500 years before supposedly the story of Noah happened. And the names there are interesting. There's the Gilgamesh epic, which has the story of a man named Utnapishtim, who also built a ship to be saved from the flood. And it's interesting to compare and contrast, as Bible scholars do, the point of the flood in that story as opposed to the point of the flood in this story, and how the gods, with small g, react to the sacrifice that
Utnapishtim offers in being saved from the flood, as the gods swarm like flies on the sacrifice, as opposed to how God responds favorably to the pleasing odor of the sacrifice that Noah offers afterwards. So there's a lot to be said about this portion. and we're familiar with the story. I'm going to share, I'll share a brief insight after the second portion that Gershon Kival is going to be chanting for us. And then I have a story to share as well before the Haftarah. So Gershon's going to read 3 selections from the Torah portion this morning. What's designated as the first Aliyah, he'll read first, beginning on page 41 to the end of page, to the bottom of page 43. Go ahead, Gershon. Eile toldot Noach, Noach ish sadik, tamim haya bedorotav, eto Elohim italech Noach, vayoled Noach shlosha banim, et Shem, et Cham, ve'et Yafet, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ, עשה לך תיבת עצי גופר, כי נמתס את התיבה, וחפרת אותך מבית ומחוץ בכופר, וזה אשר תעשה אותך 300 אמה, אורך התיבה 50 אמה רוחבה, ו30 אמה קומתה, צר תעשה לתיבה, ואל אמה תכלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצידך תשים תחתיים, 2 ו30 תעשה, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר, אשר בו רוח חיים, מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבה, והקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה אתה ובניך, ואשתך נשבניך איתך, ומכל החי, מכל בשר שניים מכל, תביא לתיבה יחיות איתך, זכר נקבה יהיו, מאף למיניהו, מן הבהמה למינה, מכל רמס אדמה למיניהו, שניים מכל, יבואו אליך לחיות, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם יאכלה, ויעשה נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה. So the next aliyah that Gershon is going to read is what's listed as the 4th aliyah. So now the flood happens. Noah sends out the birds, first a raven and then the dove. Once the ark comes to rest on Mount Ararat,
and sends out the birds to determine when it's safe and viable to leave the ark. So when, of course, the dove brings back the olive branch and its beak, then they know that they can leave. So when they leave, as this Aliyah points out, Noah builds an altar. That's on page 49. Then Noah built an altar to the Lord, and taking of every pure animal and of every pure bird, he offered burnt offerings on the altar. Now the question is why? Why did he offer the sacrifice? The immediate response we would have is in gratitude for having survived, and thank God to be able to leave the ark and be on land once again. The rabbis continue and delve deeper, because there is no reason given here. There are other places in the Torah where Abraham, Isaac, Jacob build an altar and offer a sacrifice, and it says there exactly why they're offering the sacrifice. Here, a reason isn't given. So perhaps it's thanksgiving, perhaps it's atonement, saying, we realize now while being on the ark how terrible humanity was, and I'm offering this sacrifice, Noah could be saying to God, offering this sacrifice in atonement for all the sins of humanity that came before. So that could be, and that's in the Midrash. But there's another one that is shared. Every week I get an email from the Jewish Theological Seminary of Torah from JTS. And this is from an adjunct instructor in ancient Judaism at the seminary and also at Princeton University, a man named Yitz Landis. And he brings a midrash. It's called Midrash Ne'elam, or the missing midrash, or the hidden midrash, that's found within the Zohar, the collection of mystical teaching, mystical literature that was printed about 1,000 years ago. And within this mystical interpretation of the Torah is this midrash that suggests that perhaps Noah is offering the sacrifice in recognition of his own mistake, why he didn't argue with God about God's intention to destroy the earth. As opposed to, of course, Abraham famously, in a few chapters, we'll see that Abraham argues with God about God's intention to destroy the cities of Sodom and Gomorrah. There's that famous argument that Abraham has with God. Well, what if there are 50 righteous people? What about 45, 40, 30, 20, even 10 righteous people would you destroy? So Abraham argues with God about that. Noah does not argue with God when God says, build an ark because I'm going to destroy all humanity. All it said in the Aliyah that Gershon read was, and Noah proceeded to build the ark. So perhaps this midrash, this mystical midrash, suggests that Noah is building this altar, recognizing his own mistake, that he needed to have taken responsibility and advocacy for other people, and to argue on their behalf, and to internalize the message of social justice, that even though the commandments to that effect were not taught in the Torah yet, it's something innate in humanity that we should know to be responsible for other people, to advocate for other people, to be looking out for other people. And so that's a fascinating midrash from the Zohar that is a lesson not just about Noah, but it's about us as well. Whatever the situation in the world around us, as we're dealing with a pandemic, as we're dealing with a presidential election, as we're dealing with the struggle for racial justice in America, and a variety of other social justice and environmental issues, the lesson for this midrash is clear. We can't just sit back and just let events happen around us, so to speak, as if God, this is part of God's will. No, we need to stand up and fight against it and try to bring about a better world, try to be advocates for racial justice, be advocates for positive change.
So Gershon's going to read what is designated as the fourth Aliyah, beginning on page 48 in the Eitz Chaim chapter. It's chapter 8, verse 15, and he'll read to the end of that Aliyah, which is the top of page 51, chapter 9, verse 7. Go ahead. וידבר אלוהים אל נוח לאמור, צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך, כל החיה שלך מכל בשר, באף ובבהמה ובכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ, ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו, כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה דאורה ומכל העוף הטהור, ויעלות במזבח, וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני אל ליבו, להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצא לב האדם במנעוריו, ולהוסיף עוד להכות את כל החי כאשר עשיתי עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבתו. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ, ומורכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים וכל אשר תרמס האדמה, ובכל דגי הים ידכם ניתנו, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל, אך הבשר בנפשו דמו לא תאכלו, ויחד עמכם לנפשותיכם את ראש, מיד כל החיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם, שופך את דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ואתם פרו ורבו, שרצו בארץ ורבו בה. So here we have this story following this of Noah becoming drunk, and what happens with his son Ham, seeing him in that state, and his two brothers, and Ham's son Canaan being punished for his father's behavior, which of course foreshadows just the land of Canaan and the people of Canaan, and how they would be understood by
by God and the people of Israel to take over when we enter the land of Israel after wandering in the desert for 40 years. So there's bits to the story that foreshadow what comes later. We also have, like I said before, the Tower of Bavel, and Gershon's just going to read the first 9 verses of chapter 11, which has the beginning of that story. So it's the beginning of the 7th Aliyah, chapter 11, verse 1, page 58 in the Lev Shalem. Again, just the first 9 verses. ויהי בנוסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדול בראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם ויאמר אדוני אין עם אחד ושפה אחת לכולם וזה הכי-לם לעשות ואתה לא יבצע מהם כל אשר יזמו לעשות הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר על כן קרא שמו בבל כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. So, Yasher Koach Gershon, thank you very much for reading these selections from the Chumash for us. And it's great to see your daughter Tamar online as well, live from Israel. So the rest of the portion just has the generations from that continue till Abraham. And then and the end of the portion just tells us about Abraham and his family moving from Ur Kasdim to Haran, where we'll be ready to meet Abraham again next week, or Abram, his name isn't changed yet, as he was instructed by God to leave Haran to go to the land of Canaan. So before we continue with the Haftarah, the 2 things I want to do. First is the prayer for those who are ill. So we're on page 173 in Lev Shalem, or I think it's 144 in Sim Shalom. Yes, where we'll find the prayer for those who are ill. I'll read off the names that I have, and then you can unmute yourselves and add names that you have. Misha Berach, Avatenu Avraham Yitzhak v'Yaakov, v'imotenu Sarif Karachav Leah, hu yivarech v'erpei et hacholim, Shmuel ben Karet, Penina bat Chanaleah, Simit Sevir bat Zelda, Tzipachana bat Golda, Ruth bat Sarah, Nes Gildor ben Shoshana, Shlomo ben Golda, Tzivia Sarah bat Simaleah, Simcha Natan ben Risachana, Avia Sarah bat Cyril Issa, Rachel Penina bat Ariella, Tzipor Sheva bat Razel, Chaim ben Rachaleah, Gabriel ben Batya, Yehuda ben Leah, from Adareda bat Zisha, Malka Chava bat Tzivia Sarah, Batya bat Rivka, Gloria Hyacinth, Howard Salter, Shira Elisheva bat Sarah, Yosef Shlomo ben Batya,
Maurice Mizrahi, Rachel Froma Bat Iterezel, Judy Segal. So I know a few people have, so Charlotte, why don't you go first? Albert Masler, Taylor Bat Chana, Irene Heckler, Ricky Weiser, Michael Weiser, Donna Cohen, Beverly Tillis, Jay Manius, and Yehuda Bat Yitzchak, and Avram Ben Moshe. Okay. Dad, why don't you go next? Right, Moshe ben Miriam, Zelek ben Rachel, Minda Fruma bat Malka Fredel, Arav Ephraim ben Yenta, Tzvi Achaya bat Chana. And Rita Rubenstein, I know you have. Okay, Sarah bat Freda Rivka, Sila bat Zipporah, Akiva ben Yehudit, Avram ben Gita, Fege bat Pesach, Moshe ben Mahatron. And Michael Gross usually has. Miriam Sarah bat Brina, David ben Shana, Charna bat Chaya Sarah, Sarah Miriam bat Rachel. And Howie, do you have? Is that why you're unmuted? I am. Heather Stein. Heather Stein. Okay, thank you. Alvin Ben. Go ahead. Okay, who else? Elizabeth. Adrian Pershan. Okay, Elizabeth. Joyce Cates and Bunny Rosinger. Anybody else? Yeah, David Polinsky. Hina Barchana, Herman Cohen. Audrey, do you have? Yes, Ed Klawonsky, Ray Sparillo, and Joe Ellen Musson. Anybody else have names? Yeah, Gretchen Marianne Klein, Livia Bat Rachel, Reuven Asher Ben Leah, Robin Fishberg, Gary Fishberg, Brett Fishberg. Okay, and Marlene, you have? Chaim Reuven Ben Bela. And Marv Kruger? Rob Yaakov Speed, Ben Leba, Tony Bloor. Anybody else? Elachana Bat Fega, Meir Yosef Ben Chavahinda Bat Chana. Is that it? Okay. V'kol hacholim b'kilatenu hakadosh baruch hu yimalei rachamim aleihem lahachazikam larapotam yishlach lahem mehera refuah shlema min hashamayim refuat hanefesh refuat haguf b'toch sharacholim v'chazek yedei ha'oskim b'tzorcheihem shabbatim elizokor fa'akrova lavo hashar b'galav yizman kariv v'nomar amen. The Debbie Friedman song. Mishe be'rach avotenu mekor habracha leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishe be'rach imotenu mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. So I'm going to keep Betsy on the edge of her chair for a few more minutes. She's going to chant the Haftorah for us with the blessings, but I wanted to share a story. When it comes to the portion Noah, and I remember when going to the preschool and reading stories with them every Friday morning, I kind of always look forward to sharing this story with them, and I want to share the story with you. Now, you might wonder, why am I sharing a children's story with you? But as we know, children's stories always have a clear moral or value that they're trying to teach. And the moral or value that they're trying to teach is good to children, is good for us too. So aside from learning about the possibility of what was behind the sacrifice that Noah offered when he got out of the ark, I'd like to share this value that's from this story too. So I'm going to share my screen, and here is the story. So as you see, it's Isaac Bashevis Singer, the famous Jewish author, wrote mainly in Yiddish, and which is why it's translated here. This is from the Midrash,
why Noah chose the dove. So it's a common theme in Midrash when events happen at a particular place, or a particular person, or in this case, a particular bird is chosen for a task without giving the reason why. The Torah doesn't give the reason why. The Midrash, then, the rabbis come up with, they see it as a perfect opportunity to teach a lesson. There must have been something about the dove that made it worthy to be chosen. There must have been something about Mount Sinai in the Sinai desert to make it be chosen over the other mountains. There must have been something about Moses. There must have been something about Abraham, and the famous story, Midrash, for next week's portion about why Abraham was chosen over anybody else to be the father of the Jewish people. So it's a common theme in Midrash. So here's this, why Noah chose the dove, and the pictures are by Eric Carle. And if you don't recognize that name, you'll recognize his style of illustration from The Hungry Caterpillar, which is a famous book of his. So here you see his beautiful illustrations here. And here's the story. When the people sinned and God decided to punish them by sending the flood, all the animals gathered around Noah's ark. Noah was a righteous man, and God had told him how to save himself and his family by building an ark that would float and shelter them when the waters rose. Now you can imagine when I read this story to preschoolers, trying to figure out which animals are here on the page. It's a lot of fun. The animals had heard a rumor that Noah was to take with him on the ark only the best of all the living creatures. So the animals came and vied with one another, each boasting about its own virtues, and whenever possible, belittling the merits of others. The lion roared, "I am the strongest of all the beasts, and I surely must be saved." The elephant blared, "I am the largest. I have the longest trunk, the biggest ears, and the heaviest feet." "To be big and heavy is not so important," yapped the fox, who's down here. "I, the fox, am the cleverest of all." "What about me?" brayed the donkey. "I thought I was the cleverest." "It seems anyone can be clever," yipped the skunk. "I smell the best of all the animals. My perfume is famous." And those who remember Looney Tunes remember Pepe Le Pew. "All of you scramble over the earth, but I'm the only one that can climb trees," shrieked the monkey. "The only one?" growled the bear. "What do you think I do?" "And how about me?" chattered the squirrel indignantly. "I belong to the tiger family," purred the cat. "I'm a cousin of the elephant," squeaked the mouse. "I'm just as strong as the lion," snarled the tiger, "and I have the most beautiful fur." "My spots are more admired than your stripes," the leopard spat back. "I am man's closest friend," yelped the dog. "You're no friend, you're just a fawning flatterer," bayed the wolf. "I am proud, I'm a lone wolf, and flatter no one." "Bah," blatted the sheep. "That's why you're always hungry. Give nothing, get nothing. I give man my wool, and he takes care of me." Not as close as, no, there it is. "What is your venom compared with mine?" "Nope, sorry. You give man wool, but I give him sweet honey," droned the bee. "Besides, I have venom to protect me from my enemies." "What is your venom compared with mine?" rattled the snake. "And I am closer to Mother Earth than any of you." "Not as close as I am," protested the earthworm, sticking its head out of the ground, which is right there. "I lay eggs," clucked the hen. "I give milk," mooed the cow. "I help man plow the earth," bellowed the ox. "I carry man," neighed the horse, "and I have the largest eyes of all of you." "You have the largest eyes, but you have only two, while I have many," the housefly buzzed right into the horse's ear. "Compared with me, you're all midgets." The giraffe's words came from a distance as he nibbled the leaves off the top of a tree. "I'm almost as tall as you are," chortled the camel.
and I can travel in the desert for days without food or water. You two are tall, but I'm fat, snorted the hippopotamus, and I'm pretty sure that my mouth is bigger than anybody's. Don't be so sure, snapped the crocodile and yawned. I can speak like a human, squawked the parrot. You don't really speak, you just imitate, the rooster crowed. I know only one word, cock-a-doodle-doo, but it's my own. I see with my ears, I fly by hearing, piped the bat. I sing with my wing, chirped the cricket. There were many more creatures who were eager to praise themselves, but Noah had noticed that the dove was perched alone on a branch and did not try to speak and compete with the other animals. Why are you silent? Noah asked the dove. Don't you have anything to boast about? I don't think of myself as better or wiser or more attractive than the other animals, cooed the dove. Each one of us has something the other doesn't have, given us by God who created us all. The dove is right, Noah said. There is no need to boast and compete with one another. God has ordered me to take creatures of all kinds into the ark, cattle and beast, bird and insect. The animals were overjoyed when they heard these words, and all their grudges were forgotten. Before Noah opened the door of the ark, he said, I love all of you, but because the dove remained modest and silent while the rest of you bragged and argued, I choose it to be my messenger. Noah kept his word. When the rain stopped, he sent the dove to fly over the world and bring back news of how things were. At last, she returned with an olive leaf in her beak, and Noah knew that the waters had receded. When the land finally became dry, Noah and his family and all the animals left the ark. After the flood, God promised that never again would he destroy the earth because of man's sins, and that seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night would never cease. The truth is that there are in the world more doves than there are tigers, leopards, wolves, vultures, and other ferocious beasts. The dove lives happily without fighting. It is the bird of peace. So I always like that story. And the idea that there are more doves, in other words, there are more of us who can strive to be like the dove, to see the wonders in the diversity of humanity and also the diversity in all of God's creation. That's what we should strive for. So the Haftarah is taken from Isaiah and taking the phrase of the waters of the flood and the days of Noah as his inspiration. Isaiah has this vision for the future that despite being in exile, which is another kind of flood, destruction, crisis facing the Israelite people, there will be an end to that crisis soon. So the Haftarah in the Chumash is the Eitz Chaim is on page 65 through 68, and the blessings before and after the Haftarah in Lev Shalem are on page 175, and in Sim Shalom 146 and 147. Go ahead, Betsy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divrehem hana'amarim be'amet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Amen. Roni akara lo yalada pitzchi rinad tahali lo chala. Ki rabim b'nei shomema
מבני גאולה אמר אדוני, הרחיבי מקום ההולך, ויריות משכנותייך יטו אל תחסוכי, העריכי מיתרייך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. אל תראי כי לא תבושי, ואל תקומי כי לא תחפירי, כי בושת אלומייך תשכחי, וחרפת אמנותייך לא תזכרי עוד. כי בוא עלייך עושייך, אדוני צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. כי כאישה עזובה, ועצובת רוח קרח אדוני, ואשת נעורים כי תימאס אמר אלוהיך. ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני. כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי, מעבור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגעור בך. כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. אני הסוהרה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, ושמתיך עד קוד שמשותייך, ושערייך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חצץ, וכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך, והצדקה תיכונני, רחקי מעושק כי לא תיראי, וממחיתה כי לא תקרב אלייך. הן גור יגור אפס מאותי, מגר איתך עלייך יפול. הנה אנוכי בראתי חרש, נופח באש פחם, ומוציא חלי למעשהו, ואנוכי
וראתי משחית לחבר, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם מאיתי נאום אדוני. הוי כל צמא לכל המים באשר אין לו כסף, לכו שברו ואכלו ולכו שברו ולא כסף ולא מחיר יין וחלב. למה תשקלו כסף בלא לחם והגיעכם בלא לשובעה? שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. ואכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. הן עד לאומים נתתיו, נגיד ומצווה לאומים. הן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, למען אדוני אלוהיך ולקדוש ישראל כי פארך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי היא בית חיינו, דלעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו
אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. מקדש השבת. Amen. We wish a yasher koach to Betsy for chanting the Haftarah for us this morning. And we continue in the service. Before we do, I just want to see if Jules Fink would be ready to do Kiddush at the end of the service today. Just give a thumbs up if that's okay, Jules, to say Borei Priya Gafen. Very good. Okay. So we continue with the prayer for those who serve the community, page 176 in the in the Lev Shalem, or 148 in the Sim Shalom. Did I? So Danny, I don't remember. Is today your birthday? Is that you wanted to do this prayer for the community today? No. So tomorrow is my dad's. My dad passed away, so it'll be 1 year ago. So I'd like to do the community in honor of him. That's okay. I knew it was something. I'm sorry that I had forgotten because we had set this up a couple weeks ago. Okay, go ahead. Read the prayer for the community for us. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless the entire congregation together with all other holy congregations, they, their families, and all that is theirs, along with those who devote themselves to establish synagogues for prayer, as well as those who enter them to pray, and those who provide for their maintenance, wine for Kiddush and Hadalah, food for the guests, bread for the hungry, tzedakah for the poor, and shelter for the homeless, and all who faithfully devote themselves to the needs of this community in the land of Israel. May the Holy One reward them, remove sickness from them, heal them, and forgive their sins. May God bless them by making all their worthy endeavor prosper, and as well as those of the entire people of Israel, their brothers and sisters, and let us say, Amen. And Danny, may your father's memory always be a source of blessing and comfort to you and the family. Thank you, Rabbi. Instead of the prayer for the country, I read this prayer that I have in my hand by Rabbi Martin Cohen, a prayer in the time of plague. Avinu Malkeinu, dear God in heaven, protect our families, our friends, and our neighbors as we negotiate these troubled seas in which we find ourselves afloat. Ever mindful of the fact that we are all your creatures, we turn to you for guidance and for strength as we pray that the public officials charged with bringing us through this crisis be granted wisdom, intelligence, and insight, born of compassion and charity. And we pray too that the physicians, nurses, and hospital employees who are on the front lines be spared all distress and disease as they care for the stricken, for the elderly, and for the infirm. Most of all, we pray that you look with kindness and generosity on us all, and particularly on those already infected, for whose recovery we this day ardently pray, as is written in your holy Torah. For I, the Almighty, am the source of your healing. Amen. May such be your will. And the prayer for the state of Israel. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Barechet Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gulatenu. Hagen aleha be'evrat chastecha, fros aleha sukat shlomecha, ushlach orcha v'amitcha l'rasheha, sareha v'yoatzeha. V'takneim be'etzat tova milfanecha, v'chazek et yedei meginei eretz kodshenu, v'hanchilem Eloheinu Yeshua, v'ateret nitzachon tatreim, v'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam liyoshveha, v'nomar. Amen. We continue with Ashrei, page 181 in Lev Shalem, or 151 in the Sim Shalom. Ashrei yoshvei veitecha, od yehallelucha selah. Ashrei am shekachalo, Ashrei am shadonai Elohav. Tehillah leDavid, aromimcha Elohai hamelech,
ועברך שמך לעולם ועד. כל יום אברכך ויהללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. ולדו ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. בזוז נורתך יאמרו, גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. ענן ורחום אדוני, ירח אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. בזוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. יומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך, ומשפיע לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קרב, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. אומר אדוני הכל אהבה, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. If we can, we rise for Chatzi Kaddish, 184 in the Lev Shalem, 155 in Sim Shalom, and then we start the Amida out loud on the following page. יתגדל ויתקדש שמך רבה, ועלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמך דקודשה לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמא, ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד, ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני,
מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. לשחוק סוד שיח שווה קודש, מקדישים לך מהקודש כגדול לך כרזה, כרזה ויאמר. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. משרת טוב שלום זעזע מקום כבודו נעמתם לברוך ימירו. כבודו מלא עולם, משרת טוב שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ויתן רחמים ויחנם ומייחדים שמיים וקדמים, ומים בעבר שאומרים. ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם, המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו, הוא מלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו
ציפינו לא ימוש לעולם ועד, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue silently in the Sim Shalom 158 to 161, in the Lev Shalom 188 to 192. As we conclude our private prayers, we continue with Sim Shalom 191 in Lev Shalem, or the top of page 161 in Shabbat Sim Shalom. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים, שים, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים, שים, שים שלום טובה וברכה, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים, שים, שים
שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם, שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We continue with Kaddish Shalem 203 in Lev Shalem, or 181 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בעלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא, ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובאות ההון דכל ישראל, קדם אבוהון די ושמיה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. ינא לה 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 לה, ינא לה 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 לה, ינא לה 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 לה, ינא לה 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 לה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי שנאמר. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא,
שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ, ומושב יקרו השמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. So I'll read off the El Male, the memorial prayer for those who are observing Yartzeit today and the coming week, according to the list that I have, plus also those who are still within the first 30 days of saying Kaddish. El Male Rachamim, Shochein Bamromim, Ametzei Menucha Nechona, Tacha Kanfei Ashchina, B'ma'alo Kedoshim Etorim Kezohar, Rakia Masirim, Lenishmot, Rezel Bat Shlomo ve'Esther, Shmuel ben Chana, Tzipavayla bat Chaim Shachna, Fegele bat Shmuel HaKohen, Mendelmania bat Yitzchak Zev Vibrancha, Mendel ben Binyamin, Max Eskin, Max Sadel, Matit Yahu ben Feivel, Celia Zittimer, Tzipora bat Avram Veresi, Louis Lipsky, Aryele ben Mordechai, Henrietta Schneider, Yetta bat Reb Mendel, Harry Taff, Aharon Meir ben Binyamin, William Wolf, Velvel ben Leib Vishena, Lena Gantz, Freda Leah bat Reb David Michael, Abraham Greenberg, Avraham de Reb Herschel Halevi, Jenny Rosen, Jean Rosenthal, Alvin Chernay, Avram ben Yosef Asara, Miriam Goodman, Jenny Harkaway, Louis Horowitz, Gabriel Howie, if you want to say your father's Hebrew name. Thank you. Aryeh ben Yisrael HaKohen. Gabriel Katz, Gavriel Bereb Yosef, Leonard Tracer, Leib ben Yosef, Leah Viner, Samantha Auerbach, Lillian Gold, Leah bat Shmuel Esther, Charles Seymour Krachmal, Yeshaya Zalman, Bereb Ephraim, Irving Podolsky, Yitzchak ben Avraham Ve'elka, Clara Reinhardt, Chayla bat Golda, Lillian Cass Zendel, Leah bat Chaim, Leonard Herson, Joan Lichtman, Pesha Yehudit bat Melech, Millie Pastor, Menucha bat Moshe, Adolf Sandler, Yitzchak Noah, Ben Raphael Alter, Verifka Gitta, Ben Weller, Benjamin Ben Mordechai, Hyman Friedman, Chaim Le, Bereb Avraham, Rebecca Kornspan, Alex Rosenberg, Eliyahu Ben Aharon, Benjamin Seisher, Yocheved Svarzada, and Lillian Shine, Liba Shahalchu Olamam,
Began Eden Te Menuchatam, Anabala Rachamim, Hasrim Beseter Knafecha Lolamim, Utzor Betzor Chaim and Nishmotehem, Adonai Hunachalatam, Vianuchu Beshalom Amishkavotehem, Venamar, Amen. Mourner's Kaddish is found in the Sim Shalom on 184, in Lev Shalem 207. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah, ve'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, v'agalav izman kariv imru amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach le'olam olmei olmaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitroman v'yitnaseh, v'yithadar v'yitalev v'yitalal Shemei d'kudesha berichu. La'ela min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechamata, damiran be'alma v'imru amen. Yehei Shlomo Rabba min Shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Just a couple of quick announcements before we conclude the service. We have Shabbos is over a little bit before 7, so we'll have evening service and Havdalah at 7 o'clock this evening. So that's a different link. That's the usual weekday evening or morning minyan link. So that's at 7 o'clock this evening. Tomorrow, we have religious school and we have morning minyan at 8:45. And we have a sisterhood event in the afternoon at 2 o'clock. You may have seen it's in the Shabbat sheet and also the listserv, the event with the beekeeper. All are invited to that. That's 2 o'clock tomorrow afternoon. And tomorrow night is the comedy night. It's not too late to sign up for that. Just send Babette an email saying that you want to sign up and she'll send you the link. It's $10 per screen. And the rest of the announcements are in the Shabbat sheet, and also other events are also on the Shul website. So we conclude with Adon Olam 211 in Lev Shalem, 187 in Sim Shalom. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'et nasa v'chefzo kol azay melech shemo nikra v'yacharei kichlot hakol levado yimloch nora Vehu haya, vehu hove, vehu yeh, betifara, vehu echad, ve'en sheni, le'amshilo, le'achbira, beli reshit, beli tachlit, ve'lo ha'oz, ve'ha'misra, ve'hu eli, ve'chai go'ali, ve'tzorchev li be'etzara, ve'hu nisi umanos li, menat gosi, be'yom ekra be'yado, afkid ruchi, be'et ishat, be'yahira, be'im ruchi, geviati, Adonai li, ve'lo ira. Shabbat Shalom, everyone. Yasher Koach to Cantor Adina for leading us beautifully as usual in services today. Thanks to the Lanskys for the team effort for being Zoom co-hosts today. Yasher Koach to Gershon Kival for reading Torah for us, and to Betsy Colbert for chanting the Haftorah. I saw that Jules has a Kiddush cup in his hand, and unmute yourself, Jules or Judy, whoever can do the unmuting. I'll do the first couple paragraphs of Kiddush, the Vishamru and the Zachor paragraph, and Al-Kain, and then Jules will do the Berei Piragafim. Vishamru b'nei Yisrael t'shabala, Sodar Shabala Dorotam B'Olam,
ביני ובין בני ישראל תהילי עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. זכור יום השבת לקדשו ששת ימים תבוא ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך עבדך ואמתך ואמתך וגרך שבשעריך, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים וכל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. Avrim Bravo Sai, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Borei P'riagafen. Amen. Shabbat shalom, everyone. You can unmute yourselves as we have Kiddush. Shabbat shalom all. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Cantor, to Gershon, and to Betsy, and to Shabbat shalom, everybody. Thank you. Shabbos. Shabbat shalom. And everyone. Good to see you, Sylvia. Good to see you, Sylvia. Good job, Jules. Sylvia, it's wonderful to see Sylvia there. Yeah, it is. I don't know if she knows how to unmute herself, I want to hear you too. but I think she can hear you. Yeah. Yeah. You there? Yeah, Sharon has her dog. I'm sorry, I just saw the note from the Lanskys about the next Friday night is Mini Minion, and it's the theme is Grand Friends Shabbat Mini Minion. So you can bring your grandchildren, or have your grandchildren bring you to the Mini Minion next Friday evening. So the link for that is on the I think it's on the website. It's also in the Shabbat sheet. Hi, Sylvia. Nice to see you. Good Shabbos. Yay. Good Shabbos, you all. Good Shabbos. Shabbos. Good Shabbos. Good Shabbos, everybody. Yeah. Good Shabbos, everyone. Bye. Shalom. Huh? You muted us and then you said good job. Shabbos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom, everyone. Sign off. Have a good Shabbos. All right. Have a good rest of the day, everybody. Shabbat shalom. And maybe Shabbat